Good morning. Welcome to IACE. Welcome to the Hindu Sankarava. Wake up, get up, rise in English. Yes, my dear friends. Pandu Babu Garu, don't reply to anyone. We are getting popularity. Regularly we are getting more views. People are there to disturb us. Pandu Babu Garu, please buy. Calm and composed. Yes, this is my 30th year. I have seen lakhs of students. At the same time, there is some enmity. Don't comment. Leave it. That is their life and this is our life. Anyhow, Pandu Babu, thank you for defending. And we are here again with the Hindu headlines. Yes, when the program is getting to be successful, people will be there to spoil it. Srinath, good morning. Naveen, good morning. Sai Kumar, good morning. Ram Prasad, good morning. Yes. So when someone is coming online and targeting us means, my dear friends, you can understand. We can understand. And moreover, don't forget, Lakshmi Garu, good morning. Andi Ram Prasad, good morning. And Shruti Kala, if I am not wrong, Shruti Kala, good morning. Let me tell you that there are certain people who always try to criticize us. Let them criticize. That is the blessing from the student community who wants to interfere in our class and try to spoil it. But I say with your cooperation, with your support, it will be a grand success. Yes, my dear friend Pirmal, good morning. Yes, very good morning, Srinivasal Garu. Now I shall go to the class. Yes. And Tejasvi, Komali, everyone good morning. Legendary Dicky Bird passes away at the age of 92. Who is he? Legendary Dicky Bird. Dicky Bird, you know, I think you are the younger generation. Huh? Dicky Bird is an umpire. Is a good umpire. He used to take very good decisions. Held a good name in cricket umpiring. And now he passes away. That means expired. At the age of 92. Okay, now. Don't let a boundary dispute define ties Chinese envoy. Yes, we have a boundary dispute with China. It should not define our relation. It should not define our relation. Yes, Pandu, yes, you are right. Don't let a boundary dispute define ties. That is a Chinese envoy saying that. Actually, we want to have good relation with China and the China also wants to have good relation with India, but we have a dispute. That dispute should not define or decide our relation. At a National Day function, Ambassador Xu says, trade between the two nations is up 10%. Between the two nations means between India and China is up 10%. And 22.65 lakh visas were issued to Indians this year. His first remark since Modi's visit to China. So the Chinese ambassador is saying that the trade increased to up to 10%. And there are 2.65 visas to Indians to visit to China. This is a growth in relations. So that is one more time telling that we have some boundary issue
it should not impact our relations. GST rate cut, festival offers, skyrocket, peaks, reaches paramount, skyrocketed. I cannot use the just word increase. It is more than increase. It is more than increase, so that I am not using skyrocket. It is going to touch the sky. It's going to touch the sky, reach the paramount. It's going to be peaks in the auto sales. That is the expectation. And now we see so many offers from the banks, so many offers from the showrooms. Everyone is coming forward to offer at the cheaper price and cheaper interest rate. President lauds. Laud means appreciate. Prizes. Women-centric films. As yesterday there was a celebration. There he lauded, praised, appreciated the filmmakers because of their women-centric films, women-oriented films. Yes, prize is correct, Master. At National Film Awards ceremony, Murmu notes recognition. Notes recognition means recognition of films focusing on women. She recognized the women films. She calls for demand. She calls for demand. Adequate representation of women on the jury panels also. So while selecting the best movie, the jury panel should also have some women members in the jury panels also. Now, film should spread social awareness. Why Bhagwant Kesari from Telugu selected as the best film? Because there was a social awareness. Yes, in the end, the protagonist tells the women and the girl child some cautions he gives. So he tells about a girl child and how to bring up the girl child. So the total story goes in that line, so that it was given an award, because it is about the social awareness. Receiving Dada Saheb Phalke Award, actor Mohanlal says cinema is the heartbeat of his soul. Mohanlal says cinema is his heartbeat. He received Dada Saheb Phalke Award. Yes. డికీ బర్డ్ మరణించారు 92వ ఏజ్లో. డికీ బర్డ్ అనే ఆయన ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక మంచి అంపైర్. చైనా యొక్క అంబాసిడర్ అంటున్నారు 10% వరకు ట్రేడ్ పెరిగింది, 2.65 lakhs వరకు వీసాస్ పెరిగాయి ఇండియా నుంచి. మన మధ్య రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బౌండరీ డిస్ప్యూట్ వల్ల డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అంటున్నారు. అలాగే జిఎస్టీ రేట్ కట్ అయింది, ఫెస్టివల్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ యొక్క సేల్స్ ఆకాశాన్ని అంటబోతున్నాయట, పీక్స్ చేరబోతున్నాయట. అలాగే ప్రెసిడెంట్ ముర్ము అంటారు ఇండియాలో ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్. అట్ ద సేమ్ టైం జ్యూరీలో కూడా విమెన్ ఉండాలి, మరిన్ని సోషల్ అవేర్నెస్ సంబంధించిన సినిమాలు తీయాలి అని ఆవిడన్నారు. మరి మోహన్ లాల్ గారు అంటారు ఆయన దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు తీసుకున్నారు. ఆయన ఏమంటారంటే ఎస్, ఇది నా సినిమా అనేదే నాకు హార్ట్ బీట్ అని మోహన్ లాల్ అంటున్నారు. ఎస్ పండు బాబు గారు, మీ యొక్క 3 ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అండి. లార్డ్ అనే పదానికి, ఈ లార్డ్ అనే పదం నుండే మనం అప్లాడ్ అనే పదం తీసుకుంటాం. ఈ అప్లాడ్ అనే పదం నుండే రెగ్యులర్గా మనం యాంకర్స్ మాట్లాడడం చూస్తుంటాం. ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ అంటూ ఉంటాడు. అప్లాజ్ అంటే అర్థం ఏమేమో అప్రిషియేట్ చేయడం. ఇండియా టు టేబుల్ updated carbon reduction targets. COP30, which discusses about the environment. COP30, we are going to see India to table. Table means there are so many meanings. Here it is a submit. It is a place.
updated carbon reduction targets. We have 2030 targets. Now India is going to submit that updated version of carbon reduction targets. India, China, primary funders of Russian war, Trump at UN General Assembly. Again, the same. Okay, COP30 is going to be happen in Brazil, Andy. Chakri garu, Brazil annaru. Maybe COP30 jarugutundi. I don't know, sir. I don't know that what I am saying. Current affairs. Maybe Brazil. Okay. India and China primary funders. Who alleges? Who alleges it? Trump. That earlier he told that India is the prime funder. Now he is saying that China is also prime funder for this war against Ukraine. This is an allegation. Indian Navy Chief calls on Sri Lankan PM in Colombo. Yes, sir. Okay. Thank you. Where is it, sir? Belém in Brazil. Okay. Thank you, Chakri. Okay, COP is going to be conducted in Brazil, organized in Brazil. Thank you, Chakri. Yes, now calls on. Call on means meet. Call at, visit. Call for, demand. Call off, cancel or withdraw. Call out. Yes, you can go with that one also. Call out. In one way it is scold. So here call on meet, call on visit, visit a person, meet a person. Call for demand, call out, scold. India to hold mega drone drill, cold start next month. India is going to conduct a mega drone drill which is named as cold start. Chakri, you can write it down. That another point from the current affairs you get here. Cold start, that is a mega drone drill that is going to be conducted in the next month. 9 electrocuted, that means died of electrical shock. Died of electrical shock. 9 electrocuted as rain pounds Kolkata suburbs. So died of electrical shock is called electrocuted. Mega, yes, mega means huge. Mega means big. City receives 247.55 5 mm rainfall over 24 hours. Metro, train and hospital services affected. People killed as they come into contact with live wires on flooded streets. Mamata slams power utility. Yes, my dear friends, it happened in Kolkata. Now, India, Brazil lo jaragabotunnatuvanti COP30 lo కార్బన్ రిడక్షన్ టార్గెట్స్ ని కొత్తగా అప్డేట్ చేయబోతోంది. ట్రంప్ ఇండియాని చైనాని మరొకసారి ఆరోపిస్తున్నారు. వీళ్ళే రష్యన్ వారికి మెయిన్ గా ఫండింగ్ ఇస్తున్నారని. ఇండియన్ నావీ చీఫ్ శ్రీలంక వెళ్లారు. అక్కడ శ్రీలంక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని కలిశారు. ఇండియా వచ్చే నెలలో ఒక పెద్ద డ్రోన్ డ్రిల్ ని కండక్ట్ చేయబోతోంది. దాని పేరు కోల్డ్ స్టార్ట్ అని పెట్టారు. ఇక కలకత్తాలో 24 గంటల్లో 244.7 వర్షం పడింది. టొరెన్షియల్ వెరీ గుడ్. టొరెన్షియల్ రైన్, డెల్యూజ్ అంటామండి నాయుడు గారు. డెల్యూజ్, టొరెన్షియల్ ఆర్ డెల్యూజ్ వారికి సంబంధించిన పదాలు ఒకరోజు మనం మాట్లాడుకున్నట్టున్నాం. టొరెన్షియల్ రైన్, ఆ రైన్లో చాలా లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అయింది. 9 మెంబర్స్ ఏమయ్యారంటే ఎలక్ట్రోక్యూటెడ్ అన్నాడు. ఎలక్ట్రో ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ అనే పదాలమ్మావి. డైడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్.
The second one. Right to state. State means the empire, the nation. State means the empire nation. Actually, state ane padani manam oka rashtraaniki తీసుకుంటాం తెలంగాణ స్టేట్ అని, బట్ అది కాదు. కాన్స్టిట్యూషన్ లో చూసినప్పుడు స్టేట్ అనే పదానికి అర్థము రాజ్యం, సోవరెన్ స్టేట్. రైట్ టు స్టేట్, దేర్ ఇస్ ఒక హక్కు ఉంది వాళ్ళకి టు బికమ్ ఏ స్టేట్, రైట్ టు స్టేట్. ఆన్ గ్రోయింగ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ పాలస్తీన్. నౌ Palestine as a state is going to be recognized, and some more powers are now there to recognize Palestine as a state. So we will go into detail. Recognition of Palestine is more than just a symbolic. It is not just a signal or symbol or a symbolic one. It is more than that. Let us see what is there. When the state of Israel was declared in Palestine on May 14th, 1948, the US recognized it in just 11 minutes. It was happened in 1948. At first, Israel declared its statehood within 11 minutes. Within 11 minutes, US nodded, accepted Israel as a state. Within 11 minutes. That too in the land of Palestine. Israel itself declared that I am the individual sovereign state, and US accepted that within 11 minutes. In the years since, most UN members extended recognition to the Jewish nation. Since then, all the UN members extended their recognition to the Jewish nation. They also recognized the Jewish nation, which became a UN member in 1949. 1948, it became a state. In 1949, it became United Nations member. This is what we are, the history. What is the Jewish nation here? Israel. When the Palestine Liberation Organization declared a state of Palestine in 1988, much of the global south recognized it. Not the whole globe. Only global south recognized Palestine. In which year? In the 1988. But powerful Western nations stayed away with the position that recognition would come only as part of a negotiated two-state settlement. But rest of the world and the Western world did not recognize it, saying that it came with a bilateral agreement and it is not to be considered or recognized by any nation. Only Global South recognized. Rest of the world did not recognize PLO in the year 1988. But this week, at the UN General Assembly, UK, France, Canada, and Australia finally recognized Palestine. This week only, all the Western nations and Australia accepted the statehood of Palestine in UNGA, which shows their fraying ties, eroding ties, declining ties, deteriorating ties, diminishing ties. So these are all called fraying ties, eroding ties, decreasing ties, declining ties, deteriorating ties with Israel. So UK, France, Canada and Australia have eroding ties with Israel and diminishing faith in a coercion-free diplomatic process leading to a final settlement. Coercion-free. Coercion means force.
free diplomatic process leading to a final settlement. They don't have faith. Their faith is diminishing that there will be a peaceful settlement will be happen. They don't have faith in it, and their relations are fraying day by day, so that they supported Palestine in UN General Assembly. For Palestinians, the Western recognition could be seen as a diplomatic respite, that is a relief. Respite, but comes too late. It is a relief, but it came very late. Gaza has been devastated, destroyed. By Israeli forces. Jewish settlements and Israeli checkpoints have emerged in a large number. Emerged in a large number in the West Bank. Now, in the West Bank, there are so many checkpoints and settlements of Israeli government were there in Gaza, in West Bank. Now you recognize Palestine when there is no Palestine administration or government. Now you are recognizing it is very too late. And settler violence has displaced thousands of Palestinians over the past 2 years. The settlers who came from Israel, they had some chaos situation, and that is what we are calling violence. Because of the violence prompted by the settlers, all the Palestinians vacated the place, displaced thousands, vacated so many from Palestine over the 2 years. Now there are no Palestinians. Now you recognize Palestine as a state. Now let me explain in Telugu. ఇజ్రాయెల్ 1948లో డిక్లేర్ చేసుకుంది నేను ఒక ఇండివిజువల్ స్టేట్ అని. ఇమీడియట్గా 11 నిమిషాల్లోనే యుఎస్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది. అప్పటి నుండి ఆ యొక్క జూయిష్ నేషన్కి యుఎన్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా తమ యొక్క రికగ్నిషన్ చెప్పారు. ఎస్, మేము గుర్తిస్తున్నాం ఇజ్రాయెల్ యాజ్ ఎ స్టేట్ అని. 1949కి వచ్చేసరికి వితిన్ 1 ఇయర్ అది యుఎన్ మెంబర్ కూడా అయిపోయింది, ఐక్యరాజ్య సమితి మెంబర్ అయింది. కానీ పిఎల్ఓ 1988లో డిక్లేర్ చేసుకుంది మేము ఒక స్టేట్ అని. ఓన్లీ గ్లోబల్ సౌతే రికగ్నైజ్ చేసింది, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏవే రికగ్నైజ్ చేయలేదు. చేయకపోగా అన్నాయి ఇది కేవలం 2 దేశాల మధ్య అగ్రిమెంట్లో ఏర్పడినదే, దాన్ని మేము స్టేట్గా గుర్తించలేమని ఆల్ ద పవర్ఫుల్ నేషన్స్ అన్నాయి. కానీ ఈ వీక్ యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో కెనడా, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రేలియా, యూకే ఇవి అంటున్నాయి మేము ఇప్పుడు పాలస్తీనాని ఒక స్టేట్గా గుర్తిస్తాము అని. దీనికి కారణం ఏంటి? ఇజ్రాయెల్తో వాళ్ళకున్న రిలేషన్స్ రోజు రోజుకి వీకెన్ అవుతున్నాయి, డిమినిష్ అవుతున్నాయి. రెండోది వాళ్ళకి నమ్మకం పోయింది, ఈ వైలెన్స్ తగ్గి పీస్ఫుల్గా ఒక స్టేట్హుడ్ ఏర్పడుతుందని నమ్మకం పోవడం వలన వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్స్ రోజు రోజుకి ఫ్రేయింగ్ అన్నాం అక్కడ డిమినిష్ అవుతూ ఉండడం వలన వారు ఇప్పుడు పాలస్తీనాని గుర్తిస్తామన్నారు. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. గాజాలో యుద్ధం మొదలై 2 ఇయర్స్ అవుతోంది, 2 ఇయర్స్ దాటిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైం మనం గమనించవచ్చు వెస్ట్ బ్యాంక్లో కానీ ఆ పాలస్తీన్ ల్యాండ్లో కానీ ఇజ్రాయలీ సెటిల్మెంట్స్ పెరిగాయి, ఇజ్రాయలీ చెక్ పాయింట్స్ పెరిగాయి. అక్కడ ఇజ్రాయలీ సెటిలర్స్ ఉన్నారు, అక్కడ ఎవరు పాలస్తీనియన్స్ ఇప్పుడు లేరు. ఫర్ ద లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ సెటిలర్స్ చేసిన వైలెన్స్ వలన అందరూ ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ తెలుగు. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu openly declares that there will never be a Palestinian state. Netanyahu says in this world there will be no Palestine. Okay? And Washington offers Israel unconditional support. United States of America offers unconditional support to Israel. Recognition may not have an immediate impact on the ground. Now they are going to recognize who are. I told you France, UK, Canada and Australia. That will not have an immediate impact. Israel's ruling coalition is incapable of even ending the slaughter in Gaza. Manchi point. Ruling coalition government.
not a single party mandated government. It is a government by group of many political parties. It's a combination of many political parties. They are unable to stop the war, even they wanted to stop it. Because it is not one-man show, it is a coalition government. There are so many in the scene, so that they cannot make it. Slaughter, killing, butcher in Gaza. Let us learn, discuss a two-state solution. At this wave of recognition is not a symbolic act. It shows cracks in the post-1948 pro-Israeli consensus in the West. What you have to see, it is not just a symbolic act. More than that, it shows that after 1948, pro-Israeli consensus, pro-Israel consensus, that is agreement. Actually, after 1948, there is a great consensus towards Israel in all the Western countries. Now there are cracks. There are disturbances in their relation. The UK played a decisive role in the establishment of the State of Israel. Actually, in the year 1948, Israel was formed with the efforts of United Kingdom. France aimed it in its early years and helped it build nuclear weapons. In those years, France helped Israel to build nuclear weapons. These powers bear historical responsibility to find a solution to the problem they were a party to from the beginning. Now they are saying they are escaping. But whatever now we see Israel is built by UK, is built by France. Now they want to escape from it. But they should show a solution as they are with the Israel since the beginning or from the beginning. And Palestinians have an internationally recognized right to have their own independent sovereign state. And Palestinians have an international fundamental right to have the statehood. Now, let me tell you, నెతన్యాహు చెప్తున్నాడు, చాలా ఓపెన్ గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు, ఎప్పటికీ పాలస్తీనా అనే రాజ్యం ఉండదు అని. దానికి వాషింగ్టన్ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సపోర్ట్ కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది. రికగ్నిషన్, ఇప్పుడు వీరిస్తున్న రికగ్నిషన్ ఇమ్మీడియట్ ఇంపాక్ట్ ఏమీ ఉండదు. అదేవిధంగా ఇజ్రాయిల్లో ఉన్న సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటికిప్పుడు గాజాలో వారిని కూడా ఆపలేదు. కాబట్టి కేవలం ఒక టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ మాత్రమే ఉండాలి, యూనిలాటరల్గా వార్ ఆపే అవకాశం కూడా లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఇస్తున్న రికగ్నిషన్ కేవలం సింబాలిక్ వన్నే కాదు. యూకేకి, ఫ్రాన్స్కి, కెనడాకి, ఆస్ట్రేలియాకి రోజు రోజుకి డే బై డే వారు ఇజ్రాయెల్ మీద నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నారు. బట్ మర్చిపోకూడదు, అది పెరగడానికి గల కారణం యూకే, అక్కడ వెపన్స్, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ క్రియేట్ అవ్వడానికి గల కారణం ఫ్రాన్స్. ఈరోజు పాలస్తీనాని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నామనే ఒక మాట ద్వారా ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఫార్మేషన్లో వారి పాత్రని మనం మర్చిపోలేం, వారి రోల్ అక్కడ ఉంది. కాబట్టి వారు కూడా కలిసి ఇందులో ఒక సొల్యూషన్ని తీసుకురావాల్సి ఉన్నది అంటున్నాడు. అఫ్ కోర్స్ పాలస్తీనియన్స్కి ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంది, ఇంటర్నేషనల్గా దే క్యాన్ హ్యావ్ దేర్ సోవరెన్ స్టేట్. సోవరెన్ అన్నా ఇండిపెండెంట్ అన్నా ఒకటేనన్నా, సార్వభౌమాధికారం. ఇఫ్ ఇజ్రాయెల్ డస్ నాట్ స్టాప్ ద వార్ ఇన్ గాజా, విచ్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ స్టెప్, అండ్ కంటిన్యూస్ విత్ సెటిల్మెంట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ బ్యాంక్, Europe should impose an arms embargo ban. Embargo ban. Embargo prohibition on Tel Aviv. Tel Aviv means Israel. Conditions చెప్తున్నా. If Israel does not stop the war in Gaza, if they don't stop the war,
That should be the first step, and continues with settlements in the West Bank. Many Israelis are going to the West Bank and they have their buildings there. They have their settlements there. If they don't stop it, Europe should impose an arms prohibition on Tel Aviv. Europe should not supply arms to the Israel. Israel should be warned against annexing, adding the West Bank. Europe should warn Israel against adding, encroaching, we can call, not adding, encroaching West Bank, which should be treated as a red line. There should be a red line of control, and there should not be. It should be a danger one. Mr. Netanyahu and his extremist ministers, intermist, they talk, extremists, they go for the violation. Extremist, intermist, extremist, terrorist. Terrorist creates a chaos situation. Extremist always goes, his terms are external. But intermist believes in word, extremist believes in sword, terrorist may not have a brain. That is a terrorism. Okay, now leave it. Though internationally isolated, will not be persuaded. They should not be convinced. Persuaded, convinced. But they will not rule forever, and they cannot rule forever. A future Israeli leader could abandon Mr. Netanyahu's militarism, leave. Netanyahu cannot live 150 years, and the party cannot be there more years. At one day, if the government changes, yes, the new leader may leave Netanyahu's militarism. This forever war and genocidal tag are not helping Israel's interest either. Forever war, that is continuous war, and genocidal, I told you number of times what is genocide, killing a race. Genocidal tag are not helping Israel's interest either. They will not help Israel internationally. Even though it allows Mr. Netanyahu to cling on, hang on, to remain, to hang on, to remain to power. It helps Netanyahu to be in the power only. The recognition of today should serve as a stepping stone. Stepping stone, failures are the stepping stone. Stepping stone, a boost, a boon. A boost or a boon. A stepping stone, encouragement. For a Palestine state tomorrow, that is the best chance for peace for Palestinians, Israel and West Asia. If everyone wants to be peaceful, there should be an agreement and statehood should be considered. Now, Israel war ఆపకపోయినట్లయితే అదే మొదటి స్టెప్ అయి ఉండాలి. ఆ స్టెప్ వేయకపోయినట్లయితే వెస్ట్ బ్యాంక్లో తమ సెటిల్మెంట్స్ని కంటిన్యూ చేసినట్లయితే యూరోప్ ఆయుధాల విషయంలో నిషేధాన్ని విధించాలి. ఇజ్రాయెల్ని ఖచ్చితంగా హెచ్చరించాలి. వెస్ట్ బ్యాంక్ని కలుపుకోవడమో, వెస్ట్ బ్యాంక్లో తన యొక్క ఆక్రమణ కొనసాగించడానికి వ్యతిరేకంగా యూరోప్ ఖచ్చితంగా వార్నింగ్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా దానిని ఒక రెడ్ లైన్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. నెతన్యాహు కానీ అతని యొక్క అతివాద ఎక్స్టర్మిస్ట్, ఇంటర్మిస్ట్ మితవాద, టెర్రరిస్ట్ తీవ్రవాది. సో దట్ ఎక్స్టర్మిస్ట్ మినిస్టర్ కానీ ఇంటర్నేషనల్గా ఐసోలేట్ అయిపోయినటికి వారు పర్షియేట్ అవ్వరు. బట్ వాళ్ళే ఎప్పటికీ పరిపాలించరుగా. ఏదో ఒక రోజు కొత్త రూలర్ వచ్చి నెతన్యాహు యొక్క మిలిటరిజంని వదిలేయచ్చుగా. ఈ ఫరెవర్ వార్ కానీ, ఈ జాతి మొత్తాన్ని చంపేయడం కానీ ఇజ్రాయెల్కి ఏ విధంగానూ హెల్ప్ చేయవు. ఇది కేవలం నెతన్యాహు తన అధికారాన్ని ఉంచుకోవడానికో, అధికారంలో ఫరెవర్ ఉండడానికో ఉపయోగపడవచ్చు.
ఈ రోజు యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో యూకే, ఫ్రాన్స్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా రికగ్నైజ్ చేయడం అనేటువంటిది భవిష్యత్తులో ఆ ప్రాంతంలో ప్రశాంతత, శాంతి నెలకొల్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఈస్ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. Now your test time starts. Question number 1 before you. Pandu Babu garu mana tier 2 and banking mines rendu start avutunnayandi. Tier 2 and banking mines. Good morning. Avaru Ediga. Am I right? The word I spoke it. If I am wrong, please tell me. Ediga. Suresh Yamanaru? Yes. ఏమైనా ఇంకో పదం చెప్పగలరా పండు? సురేష్ మీరు కరెక్టే. డ్రెడ్ మీన్స్ టు ఫియర్ సంథింగ్ గ్రేట్లీ. డ్రెడనింగ్, డ్రెడ్ ఇది అనొచ్చేమో చూడు. ఎస్ సుందర్ రామరెడ్డి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఫియర్ అనొచ్చు. టు ఫియరా, టు స్కేర్ అందామా, అఫ్రైడ్ అందామా. అఫ్రైడ్ అవ్వడం, అవతల వాళ్ళని టు బి అఫ్రైడ్, అవతల వాళ్ళని భయపెట్టడం, అది పోన్లేండి. అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? సుకేష్ తార్లానా. ఓకేనా? సెకండ్ వన్కి వెళ్ళిపోనా. కవర్డ్ మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే పిరికితనం అవుతుంది. కవర్డ్ ఎస్. థ్రెటనింగ్గా ఉంది అండి. అదిగో సుకేష్ గారు వచ్చారు పదంతో. థ్రెటన్ అనే పదంతో వచ్చారు. వెల్ డన్, మంచి పదంతో వచ్చారు. ఎస్ కళ్యాణి గారు. కవర్డ్ మీన్స్ ఇట్ సమ్ టైమ్స్ is cowardly. Okay, dreading. Yes, next word geldama. Are you ready to give me some more words for the next one? All right, thank you very much. Come on to the next one. What is the word? Ebullient. Ebullient. What is your answer? And give me some more synonyms or antonyms. You tell me the word, I'll tell you what is the synonym and what is the antonym also. Do it well, you can do. Yes, Pandu. Okay. Cheerful and full of energy, ebullient. Now I want, yes, Sundar Ramareddy garu correct andi, Jeevan Naidu garu correct andi. I want some more words if you know. Synonyms. Very energetic. Yes, Shakri correct. Enthusiasm, accepted. Enthusiastic, energetic అని ఒకటి అన్నారండి. రెండు enthuse అని అన్నారు. Enthusiastic or enthuse. Wow, super Jeevan Naidu. Buoyant. Well done. Joyful, buoyancy, flamboyant, high spirited. Very good. దీన్ని ఫ్లడ్ అంటారు. అద్భుతమయ్యా మీరు అందరూ, సూపర్ అయ్యా. I love you my boys, my children. I love you my children. What a word, what a thing. ఇంకా ఉన్నాయా? Come on. Joyful, enthusiastic, very energetic, buoyant, high spirited, sunny. Who can give this much of
ఇన్ని ఇన్ని సినానిమ్స్ ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు? మీరు తప్ప. ఎస్, పాజిటివ్, ఆప్టిమిస్టిక్. ఓకే, మేబీ యుఫోరిక్ కూడా అయి ఉండొచ్చేమో. ఎస్, పాజిటివ్, కరెక్ట్. హ్యాపీ, జాయ్ఫుల్, మిర్త్, బ్లిస్, ఎక్స్టసీ, ఎక్స్టసీ, హ్యాపీ, cheerful, enthusiastic, zeal. వావ్, జీవన్ నాయుడు గారి దగ్గర 800 వర్డ్స్ ఉన్నాయిటండి ఫ్రమ్ హిందూ శంకరావం. ఐ అప్రిషియేట్ జీవన్ నాయుడు గారు. మీరు పర్సనల్గా ఇన్ ఫ్లెష్ మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వలేకపోవచ్చు. 800 వర్డ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి అంటే ఎస్, అవి కనీసం 2 ఎస్. స్ప్లెండర్ కూడా అవుతుందమ్మా, బ్లిస్ అవుతుంది అన్న కళ్యాణి, కరెక్ట్. వివాసియస్, రవి, వావ్, వివాసియస్, వాట్ ఏ థింగ్ అమ్మా, అవుతుందిరా సుకేష్, కరెక్ట్ అమ్మా. జీవన్ నాయుడు గారు ఆర్ అట్ 800 వర్డ్స్ ఫ్రమ్ హిందూ శంకరావం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యూ మేడ్ మై డే, థ్యాంక్ యూ. షల్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? చాలా వచ్చాయి. సెకండ్ వన్, నెక్స్ట్ వన్. What is that? Fugitive. దీనికి పెద్దగా దొరకపోవచ్చమ్మా. ఫ్యూగిటివ్ మీనింగ్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఎస్, వైష్ణవి, థ్యాంక్ యూ. జుబిలెంట్ అనే పదం ఇచ్చారు. ఇంతకు ముందున్న ఎబిలియంట్కి జుబిలెంట్ అనే పదం ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వైష్ణవి గారు. జుబిలెంట్ కరెక్ట్. ఎస్, ఫ్యూగిటివ్ అని ఎవరిని అంటారు? ఫ్యూగిటివ్ అని ఎవరిని అంటారు? ఎస్, ఫ్యూగిటివ్ ఎస్కేప్ అనే ఒక పదాన్ని చెప్పారు. థ్యాంక్స్ అండి. Yes, Perumal Senu, you're all correct. Chakri, Jeevan Naidu, you're all correct. A person who is on the run from the law, చట్టాన్ని తప్పించుకుని తిరిగేవాడే ఫ్యూగిటివ్. వెరీ గుడ్. ఎస్కేప్ అన్న ఒక పదం చెప్పారు. ఎస్, ఎస్, క్రిమినల్ అనొచ్చు, బికాజ్ ఈజ్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద లా. క్రిమినల్ అనొచ్చు పండు, కరెక్ట్. ఎస్, ఇన్కాన్స్టెంట్, ఎస్, చాలా డిస్టెంట్ రిలేషన్ ఉంది, బట్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, సెకండ్ వన్కి వెళ్దాం. దీని మీద మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు, ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నా. అది ఎంబెజిల్మెంట్. కల్ప్రిట్ కరెక్టేనమ్మా. వైష్ణవి కరెక్ట్, సుకేష్ కరెక్ట్, కల్ప్రిట్ కరెక్ట్. Fugitive, culprit who escapes from the law. Fourth question, embezzlement. Deserter. Wow, Shankar. Deserter. వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వాడు అని అర్థం. గుడ్, శంకర్. ఇది మీరు ముందుగా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, సడన్గా అడగగానే చెప్తున్నారు అంటే మీ అందరి దగ్గర మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంది. సుందరరామరెడ్డి గారు, పెరుమాల్ సేన్ గారు, చక్రి గారు, మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అండి. ఎంబెజిల్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటాడు. ఎంబెజిల్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్, దట్ ఈజ్ fraudulent taking of money, property by someone trusted with it. ఎవరికైతే ట్రస్టీగా ఉన్నారో, ట్రస్టీగా ఉన్న వ్యక్తి, who is a trustee to some amount, he thefted it, he stole it, he robbed it, is called embezzlement. నేను 3 పదాలు చెప్పేసా. స్టోల్ అని చెప్పా, స్టీల్, స్టోల్, స్టోలెన్, థెఫ్ట్ అని చెప్పా, రాబ్ అని చెప్పా. ఎంబెజిల్మెంట్, ఎంబెజిల్మెంట్ పర్సన్ ఈజ్ డిజానెస్ట్ వాడు. ఎంబెజిల్మెంట్ పర్సన్ ఆనెస్టీ ఎందుకు ఉంటుంది? దొంగతనం చేసేవాడికి. ఎస్, స్టీలింగ్ కరెక్ట్ తండ్రి, శంకర్ కరెక్ట్. థెఫ్ట్ కరెక్ట్, రాబ్ కరెక్ట్. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూస్తున్నా. ఎంబెజిల్డ్ ద ఫండ్, ఎవరికైతే ట్రస్ట్గా అప్ చెప్పామో దే స్టోల్ ద అమౌంట్. Embezzlement.
ది embezzlement. ఈ మెంట్ అనేది నౌన్ సఫిక్స్. embezzled. వావ్ శంకర్, స్విండిల్, సూపర్ వర్డ్. swindling. Yes, let me go to the next word. Zephyr. Zephyr, yes, MENT, ment to end aithe noun antamandi. Spy is different. Misappropriation annadu embezzlement ni. చక్రి అంటాడు మిస్అప్రోప్రియేషన్ అంటున్నాడు. ఐ యాక్సెప్టెడ్ చక్రి. గుడ్. మిస్అప్రోప్రియేషన్. దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ వొకాబులరీ అంటే ఇది. సుందర్ రామరెడ్డి గారు వచ్చారు. జెఫిర్ అంటే ఏమిటండి? కొద్దిగా ఆలోచించండి. జెఫిర్ Zephyr is a gentle breeze, cool air. That is what he is saying, breeze. It is not stormy, Andy. It is a breeze. Cool air. From AC vent nunchi cool ga air ostundi. That is a zephyr. Zephyr is gentle breeze, cool air. చాలా ఎస్ లైట్ విండ్ అన్నాడు ఆయన. యాక్సెప్ట్ చేద్దాం. కూల్ ఎయిర్, లైట్ విండ్, చాలా చాలా సటల్గా ఉంటుంది అది విండ్. సటల్ విండ్. ఎస్, పఫ్స్ అండ్ ఎయిర్స్. లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. జెటిసన్. Jettison. Let me drink some water. Please come with your answer. Jettison. Yes, jettison. To throw it away, especially to lighten a load. Heavy load ఉన్నప్పుడు కొంత మనం తీసేస్తాం, దాన్ని get rid of అంటాం. Get rid of. Unnecessary. Get rid of unnecessary. One more time, I'm telling all of you have given correct answer. Jeevan, Sundar, Permal, Pandu, Shankar, Sukesh, Chakri, you all done well. That is jettison. Get rid of. Yes, superfluous. Leave superfluous. That is jettison. Leave unnecessary. Yes. Superfluous ఎలా అవుతుంది? Leave superfluous. Superfluous కాదు. That is unnecessary. The superfluous and unnecessary. Chakri, leave superfluous, not superfluous. So that I did right here. Leave superfluous. Yes, abandon unnecessary. Shankar, abandon okay, but abandon unnecessary. అమ్మో, ఇలా మీతో ఉంటే చాలా టైం ఉండేలా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఈ వెర్షన్, ఈ యొక్క టాపిక్ మీకు నచ్చినట్లయితే we shall have this type of topic, this type of vocabulary sessions every day. We take something there, but we take a subject from inside. ఈ విధంగా అయితే మళ్ళీ రేపు రెడీగా ఉండండి. రేపు మళ్ళీ వర్డ్స్తో వస్తా. ఇప్పుడు ఏం ప్రిపేర్ అవ్వద్దు, ఇలాగే రండి, ఇలాగే మాట్లాడుకుందాం. మీరు కొన్ని చెప్పండి, ఎక్కడైనా కరెక్షన్ ఉంటే నేను చేస్తా, మరికొన్ని నేను ఇస్తా. ఓకేనా? సో వీ షాల్ డిస్కస్ vocab every day. That will be here. If you go through the book and write meanings and read it out, it is చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందయ్యా. వొకాబులరీ చదవడం ఏందయ్యా బాబు, చదివితే బుర్ర పాడైపోతుంది.
సరదాగా మనం అందరం ఇక్కడ వొకాబులరీని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎస్, మనం డిస్కస్ చేస్తే బాగా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. సో రేపు మళ్ళా మీరు వొకాబులరీని చూడబోతున్నారు. రేపు ఇచ్చే వొకాబులరీలో మ్యాక్సిమం నెంబర్ సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ ఉండేలా వద్దాం. సిద్ధంగా మేము ప్రిపేర్ అవ్వకండి. మీకు ఏం తెలియదు, నాకు ఏం తెలియదు. మన దగ్గర ఉన్న సబ్జెక్ట్ని బయటకు తీద్దాం. ఓకేనా? మిగతా వాళ్ళు బాధపడక్కల్లా, మిగతా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. దే కెన్ లెర్న్ మోర్. ఎవరైనా పదాలు తెలియకపోతే ఏం చేస్తాం? వీ లెర్న్ ఇట్ బై వన్ డే ఆర్ థర్డ్ డే. డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. నెక్స్ట్ నీకు ఇప్పుడు జీవన్ నాయుడు అన్నాడు 800+ వర్డ్స్ అతని దగ్గర ఉన్నాయట. మేబీ నేను బేసిక్ 800 చెప్పుంటాను, రిపిటేషన్లో ఆల్రెడీ 2700కి ఎంతకో రీచ్ అయింది అంటున్నారు. సో ఇన్ని పదాలు మనం మాట్లాడుకున్నాము అంటే, ఇప్పుడు ఆ పదాలన్నీ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము అంటే మనల్ని ఎవరు కొట్టేది వొకాబులరీలో? ఇది కేవలం ఎగ్జామ్ అని మైండ్లో పెట్టుకోవద్దు. వీటన్నిటిని మనం ఏం చేద్దాం? వీటన్నిటిని మనం రెగ్యులర్గా వాడేద్దాం, మన లైఫ్లో వాడుకుందాం. బయట మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్కొక్క పదం మనం వదులుతుంటే అద్భుతం అంటారు. ఎస్, కమాన్. రీత్. నాకు ఈ రీత్ చూడగానే మరో పదం గుర్తొచ్చింది, ఇక్కడ రాస్తా. రీత్ చూడగానే మరో పదం గుర్తొచ్చింది, అది రాస్తా. రీత్కి రాత్కి సంబంధం లేదు. రీత్కి రాత్ కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్, అందుకోసం రాసా. వాట్ ఈజ్ రీత్? ఎస్, ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. ఎస్, సుందర రామరెడ్డి గారు మీరు కరెక్ట్ అండి. వైష్ణవి గారు కరెక్ట్ అండి. పండు కరెక్ట్. జీవన్ కరెక్ట్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. ఏం లేదు, వీడు ఏమంటాడంటే డెకరేషను సింబల్ అన్నాడు. కాదు నాన్న, కొంపలు అంటుకుంటాయి. డెకరేషన్కో సింబల్కో వాడకండి. రీత్ అనేది మనం చూస్తాం. ఎవరైనా మరణించినప్పుడు, పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఒక రౌండ్గా ఉన్న ఒక పుష్పగుచ్చాన్ని అక్కడ పెట్టి వెళ్తారు. అది అక్కడే వాడుతున్నాం, ఇంకెక్కడా వాడడం లేదు. దయచేసి ఓకే, మీనింగ్ అయితే అలా ఉంది, యూసేజ్ అయితే అలా లేదు. ఒక మెమోరియల్, వార్ మెమోరియల్ దగ్గర, డెత్ మెమోరియల్ దగ్గర, లేదా దాన్ని ఏమంటారు, మన ఎవరైనా డెడ్ బాడీ దగ్గర పెద్దవాళ్ళు పట్టుకొచ్చి పెడతారు, రౌండ్గా ఉంటుంది అది, దాన్ని అంటారు. ఎస్, ఒక దండ, ఒక గార్లాండ్. అది మళ్ళీ మనం గార్లాండ్ అనేది మెడలో వేయడానికి వాడతాం, దేవుడికి వాడతాం, మ్యారేజ్లో వాడతారు, చాలా చోట్ల సన్మానాల్లో వాడతాం. అది వేరు. రీత్ అనేది స్పెసిఫిక్గా డెత్కే వాడుతున్నారు. దయచేసి దీనిని పెళ్ళికి పెట్టగలి ఇవ్వకూడదు, మ్యారేజ్కి రీత్ ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? మ్యారేజ్కి గార్లాండ్ ఇవ్వచ్చు. ఇది రీత్ కేవలం డెడ్ బాడీకే వాడతాం. ఓకేనా? అలాగే ఎవరికైనా సన్మానం చేసినప్పుడు బాగుంది కదా అని రీత్ పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వకూడదు. ఓకే, ఇది కన్వెన్షన్స్. కానీ వీడేమంటాడు, యాజ్ ఏ డెకరేషన్ ఆర్ సింబల్ అన్నాడు. నేను రాత్ గురించి అడిగా. ఇది గార్లాండ్ ఒప్పుకున్నాను. రాత్ అంటే అర్థము యాంగర్, ఫ్యూరీ. రాత్ అంటే అర్థము యాంగర్, ఫ్యూరీ. మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. WRATH, రాత్, యాంగర్, దట్ ఈజ్ ఫ్యూరీ. If you have some more words, you can tell me. ఓయ్, కోపానికి ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయా? రేజ్, outrage, rage, outrage, anger, wrath, fury. ఎస్, మళ్ళా పండు బుకే వేరు, రీత్ వేరు. బుకే is nothing but bunch of flowers. Bouquet is nothing but bunch of flowers. Indignation, rage. Okay, Shankar, indignation accepted. మనం రాత్లో ఉన్నాం, రీతిలో లేము. రేజ్ ఓకే, ఫ్యూరీ ఓకే.
Some more, please. Shall I go to the next one? Vitiate. Give me the meaning for vitiate. ఇరిటేషన్, హోస్టిలిటీ కరెక్టేనమ్మా. యాంగర్ ఇరిటేషన్ వల్ల వస్తుంది, హోస్టిలిటీ వల్ల యాంగర్ ఉంటుంది. Now the next one, vitiating effect and vitiate. Yes, you are all right. Vitiate to make something invalid or less effective. ఒకటి చాలా బాగుంటుందండి, కానీ కావాలని దాని మీద నెగిటివ్గా మాట్లాడతారు, దాన్ని విటియేటింగ్ అంటాం. సో డోంట్ విటియేట్ అంటాం. బాగున్నప్పుడు బాగుందని చెప్పాలి. ఎస్, స్పాయిల్ సంథింగ్. ఏదైనా ఒకటి బాగున్నప్పుడు ఇంటెన్షనల్గా బాగోలేదు అనడం. పాపం ఈరోజు పండు ఫస్ట్, నేను ఇంకా క్లాస్కి రాకముందే యుద్ధం చేశాడు ఇక్కడ. యాస్ డి బేస్ పండు నేను రాకముందే యుద్ధం చేశాడు ఎవరితోటో. పాయిజనింగ్ సంథింగ్. రూమరా? రూమర్ కూడా రెండు రూమర్స్ ఉంటాయి. ఎస్, బై రూమర్ కూడా యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ ద ఈస్ట్. ఓకే, కరప్ట్ సంథింగ్. ఎస్, డిస్ట్రాయ్. మంచి పదం కూడా ఉంది, సబోటేజ్. అయ్యా చూసారా, మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు కూడా కొన్ని పదాలు వస్తున్నాయి. డిస్ట్రాయ్ కరెక్ట్, సబోటేజ్ కరెక్ట్, విటియేట్. డీమీన్, ఎస్, డీమీన్ వచ్చింది కాబట్టి డిస్పరాజ్. డీమీన్. ఎస్, ఎరోడ్. వావ్ వావ్ వావ్, రాసుకున్న వాళ్ళకి రాసుకున్నంత. డిబాష్ అన్నాడు ఒక ఆయన. డిబాష్ కరెక్ట్. ఎవరన్నారు డిబాష్? శంకర్. ఓకే. క్రిటిసైజ్, ఓకే. క్రిటిసైజ్, ఓకే. డిస్ట్రాయ్, ఓకే. కరప్ట్, ఓకే. రూమర్, ఓకే. పాయిజనింగ్, ఓకే. డిబాష్, ఎరోడ్, డీమీన్, డిబాష్, డిస్పరేజ్. ఇలా చేయాలంటే డెరోగేటరీ కామెంట్స్ చేయాలి, అస్ట్రీమోనియస్ టార్గెట్ చేయాలి, మలిషియస్ టార్గెట్ చేయాలి. విటియేట్ చేయడం అనే దాంట్లో మనకి ఏం కనపడుతుంది? మలిషియస్ అటాక్ కనపడుతుంది. మలిషియస్ అటాక్ చేస్తేనే అది విటియేట్ అవుతుంది. దాన్నే అస్ట్రీమోనియస్ ఆర్ అక్రిమోనియస్ అంటున్నా. అక్రిమోనియస్ అటాక్, దాన్నే డెరోగేటరీ అటాక్ అంట. కావాలని అవతల వాళ్ళని తక్కువ చేసి చూడడం. ఎస్, ఏంటండి బోర్డు సరిపోదా ఏమి? డిస్క్రిమినేట్ అనే కొత్త పదం తెచ్చారు. డిస్క్రిమినేట్ చేయడం ద్వారా కూడా విటియేట్ చేస్తాం. వీడిలో ఉండే క్వాలిటీ అది ప్రెజుడిస్ అయి ఉంటుంది. ఐ ఆమ్ గ్రేట్, యు ఆర్ నథింగ్. వీడు విటియేట్ చేస్తాడు. ప్రెజుడిస్ ఉంటుంది వాడిలో. ఐఎమ్ గ్రేట్, యు ఆర్ నాట్ గ్రేట్. అక్కడ డిస్క్రిమినేట్ చేస్తాడు. ప్రెజుడిస్ అన్నాం. ఓకే. స్పాయిల్ సంథింగ్, డీబేస్, పాయిజనింగ్, రూమర్, డిస్ట్రాయ్, ఎరోడ్, క్రిటిసైజ్, డీమీన్, సబటేజ్, డిస్పరాజ్, డిబాష్, ప్రెజుడిస్, డిస్క్రిమినేట్, డెరోగేటరీ రిమార్క్స్ చేయడము, అస్ట్రీమోనియస్ రిమార్క్స్ చేయడము, మలిషియస్ అటాక్ చేయడం ద్వారా దేనిదైనా ఒక ఎఫెక్ట్ని తగ్గిద్దామనుకోవడం. This was what happened this morning. That means we are getting popularity. That means we are getting popularity so that some people will come and comment something. Don't react. Just follow the class. Everybody man react avvasim panle tamudu. It open platform. Be brave. Thank you. One, another, two. Sign day. A foreign word. Sign day. అది డై అని చదవకూడదు, డే అని చదవాలి. సైన్ డే.
Yes, Chakri, disappoint someone is also vitiate. Sign day. ఎక్కడ చూస్తారు? లోక్సభలో లాస్ట్ డే చైర్మన్ అంటాడు, ఎస్ చైర్మన్ అంటాడు, by this the house sign day without setting a future date, indefinitely postponed without a date. Yes, you are correct. B is correct. Sign day is correct. You are all correct. I am going to the last one. We are running short of time. I am going to the last one. If you want to comment, if you want to give any advice, suggestion, now you can. Yes, endlessly. నేను 10th క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాను. మీరు ఏమైనా కామెంట్ రూపంలో కానీ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే ఈ లాస్ట్ బిట్ అయ్యేలోపు మీరు నాతో ఏదైనా చెప్పచ్చు. ఎస్, ప్రోగ్నోసిస్. ఎస్, నాట్ ఏ ఫిక్స్డ్ డేట్ ఉండదు. పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ క్లోజ్ అయినప్పుడు ఉండదు, అక్కడ సైన్ డే అంటారు. ఎస్, ప్రోగ్నోసిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ మీ ఎనీథింగ్, సజెస్ట్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్. మీరు నాకేమన్నా సజెషన్ ఇవ్వాలన్నా, చెప్పాలన్నా, కోరుకోవాలన్నా లాస్ట్ బిట్ అయ్యే లోపల చెప్పచ్చు. ఏ సుందరరామరెడ్డి గారు మీ ప్రోగ్నోసిస్. రాజేష్, వెల్కమ్ రాజేష్. వావ్, ఈరోజు చాలా మందితో మాట్లాడాను. ఈ డే అంతా గుర్తుంటారు వీళ్ళు. వైష్ణవి, పెరుమాల్, శంకర్, సుఖేష్, రాజేష్. ఎస్ 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 ఎస్, thank you. Yes, your answer is correct. A prediction about the outcome of a disease or situation. Not only disease, a situation also. That is a prognosis. Cool boy, cool. Prognosis. Diagnosis అనేది ఉన్న సిచ్యువేషన్ పట్టుకుంటాం. ప్రోగ్నోసిస్ అనేది ముందుగా. హిందూ శంకరావం. ప్రపంచంలో న్యూస్ ఉన్నంత వరకు, ప్రపంచంలో న్యూస్ పేపర్ ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది. ఇది ఎప్పటికీ ఉండే ప్రోగ్రామ్. ఇది కేవలం ఒక ఎగ్జామ్ అని కాదు. మనం మాట్లాడుకుంటాము, ఎగ్జామ్ మనకు ఒక మోటివేషన్ కాబట్టి. బట్ ద ప్రోగ్రామ్ లివ్స్ ఫర్ ఎవర్. ప్రోగ్రామ్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ IACE. ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. డోంట్ వరీ. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నది ఏంటంటే, మీకు మంచిగా వొకాబ్ వచ్చింది, సరదాగా ఈ వొకాబ్ని యూజ్ చేయండి. రైట్ సమ్వేర్, రైట్ సంథింగ్. మీకు తోచిన వైట్ పేపర్ ఏదో ఒక విషయాన్ని రాస్తూ ఇందులో ఉన్న కొన్ని పదాలైనా యూజ్ చేయండి. ఎస్, హిందూ శంకరావం ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో మేము కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటాం. మొన్నటిదాకా బ్యాంక్ ప్రిలిమ్స్ అని పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాంక్ మెయిన్స్, CGL టైర్ 2 అంటే ఒక గోల్, ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంటే మోటివేటెడ్గా ఉంటామని గోల్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటాం. బట్ ఎనీహౌ అవర్ అది అడిగారు మనీష్ పాండే గారు. ఐడెంటిఫికేషన్ చెప్తాను. వెరీ ఈజీ అండి పాండే. రేపు అయిపోతుందండి, రేపు చెప్పేస్తాను. మీరు అడిగింది నాకు అర్థమైంది. టుమారో ఇట్ విల్ బి ఓకేనా. మళ్ళీ అడుగుతున్నారు శంకరావం విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. మీరు ఇలా ఎపిసోడ్లో ఇలా వస్తే డెఫినెట్గా ఎస్ ఆ పని చేద్దాం మనీష్. రేపటి నుంచి వొకాబులరీ చెప్పేటప్పుడే ఆ పదం ఏంటో, ఆ పదం నుంచి నౌన్ క్రియేట్ అవుతుందా, వెర్బ్ క్రియేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్నోసిస్ అనేది నౌన్. ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్ చెప్పుకుందాం. సుకేష్, నీకు చిన్న సలహా ఇస్తానే. దానికంటే ముందు ఎస్ CGLలో కూడా ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్ దానికి సంబంధించి August 30th, September 1, 2, 3లో క్లాస్ అయింది శంకరావంలో. లాస్ట్ 20 minutes ఒకసారి చూడవా. నేను మళ్ళీ ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్కి వస్తాను. క్లాస్ అనాలిసిస్ అది ఎస్ పర్టికులర్గా CGLకి ఉపయోగపడుతుందండి. మరి సరే, మరి ఉందామా ఈరోజు? చాలా మీరు అలసిపోయారు బాగా.
ఎన్ని పదాలు చెప్పారో. గ్రేట్ రా, ఐ అప్రిషియేట్ వన్ అండ్ ఆల్. యూ హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్, సూపర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఒక గురువుకి, ఒక శిష్యు, ఒక టీచర్కి ఎంతకంటే కావాల్సింది ఏముంటుందయ్యా? యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ వెల్. కంటిన్యూ ద సేమ్. రేపు ఎప్పుడు అవుతుందా అని చూస్తున్నాను. షూర్ చక్రి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏమయ్యా?